Привет, Кунчик. Так, мне надо понять, что мне вообще настраивать надо сюда. Надо ли мне что-то туда настраивать? Привет, Сапсира. Привет, Пушер. Я правильную категорию вообще выставил? Игра называется Hogwarts Legacy? Я же ничего не путаю. Так. Окей. Что-то это понаоткрывалось. Так, отлично. Сейчас, короче, я не знаю, будем по ходу все настраивать. До 1 сентября еще долго так-то, но мы будем сидеть и ждать просто. Не, мне больше всего понравилось, типа, мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. То есть, типа, первые 4 курса я сразу скипаю, ну, потому что сразу на 5-й меня взяли. Это что за ребенок депутата? Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет вне школы. Однако, в связи с вашими уникальными обстоятельствами, министерство любезно согласилось позволить профессору Элиайзару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Ты моложе 17 лет, получается так. Рестрима на Ютубе не будет, потому что я не могу. У меня рестрим завязан на Стиме, а я не могу на свой Steam купить Хогвартс никак получить, поэтому у меня другой особенный Steam, где, к сожалению, нету возможности ставить это. Я, возможно... короче, потом надо будет потыкаться, может быть, как-то это можно сделать, но сейчас это, я не знаю, сейчас это слишком сложно. Слишком сложно и слишком непонятно. Привет, ребят. Так, ну чё, поехали? Тут сейчас создание будет персонажа. Так, по громкости вы скажете сделать игру потише, погромче, там, если что, как бы говорите, потому что я ничего толком не настраивал. Так, что у нас тут есть? Тут можно прям настраивать, типа, полностью, да? Можно взять пресеты, я так понимаю, какие-то. Можно пресеты взять. Есть что-нибудь нормальное? Можно как-то приблизить? О, неплохо. Вот это мне нравится. Можно вот этот взять пресет. Его можно как-то кастомизировать еще дополнительно, да? Форма лица, цвет кожи. Очки есть. Но нет, очки это будет too much. А что, форму лица можно как-то поменять? Была вот эта. О, тут можно азиатов даже делать, прикольно. Настоящий казах.
Так. Ну, кстати... Это можно еще поставить форму лица. Либо вот эту, либо вот эту. Но здесь щеки побольше, как у меня, поэтому оставим. А, это что такое? Цвет волос. Типа больше к темному, да? О, розовые. Нет, это too much. Нет, седые тоже не хочу. Вообще вот это нормальные. Какие стояли по дефолту. Можно оставить. Прическа. Блин, какая сейчас выбрана. Вот это надо запомнить. Зелененький Steam. В смысле? Какой зелененький Steam? Нет, Steam. Просто другой. Последнее. Нет. Нет. Оу. Прям так можно? Вообще вот этот вариант неплохой. Мне нравится. В целом. Его можно оставить. Ну, тут можно разное. Вот это тоже неплохой вариант. Но вот это, наверное, получше. Как-то более аутентично смотрится, что ли. Блин, можно было бы щелкать не вот так, а... Оу. Сделай Мунда? Не хочу. Хочу нормального персонажа создать. Да, конечно, женские прически на мужском персонаже. А тут где-то... Так, ладно, давайте, короче, я вот этот оставлю. Он нормальный, мне нравится. В принципе, неплохо смотрится. А тут вот конкретно состояние кожи. Это что такое? А, веснушки всякие, да? Не знаю, вообще не вижу каких-то принципиальных отличий. Ставим как было. А, нет, веснушки вот и родинки. Можно родин... Чё? Чё я нажал? Можно вот так сделать. Стрелками нет, тут нет стрелок. В том-то и дело, что типа вот это ты выбираешь сам. Шрамы и метки. Нет, давайте без шрамов. Давайте не будем косплеить Гарри Поттера. Так. Дальше что? Цвет глаз. Ну там дальше все это голубые идет, да? А тут где-то что-то как-то темновато. Или нормально? Вот эти поставлю. Так, цвет бровей. Брови можно в розовый? Можно, уважаю. Белый. Ну вот, наверное, нормально смотрится. В натуре молодой Ермак, так и влюбиться можно. Не, я вообще абсолютно по-другому выглядел. Я с возрастом становлюсь лучше. Я в Гарри Поттера знаю только Гарри Поттера.
А тут не того. Гарри Поттера, понял. Я что-то сначала неправильно прочитал. Так, форма бровей. Вообще вот это нормальная форма. Самая первая. Я даже ничего бы не менял здесь. Меня, в принципе, устраивает. Так, это что такое? Первый... It was wonderful. I believe I'm eager to get to Hogsmeade. Я могу женским голосом, видимо, говорить. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Нормально. Ой, тут сложность есть. Общежитие. Волшебница или волшебник? Вообще волшебник, конечно. Тон голоса потыкай. Давай. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. Вам не кажется, что он как-то просто... Сейчас, вот послушайте. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Вы слышите вот эти... Как будто просто ползунок выкрутили в каком-то микшере. Типа, это один и тот же голос, просто выкрученный. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Вот этот чисто звучит. That was quite something. A few cobwebs and some dust. Не Nothing to be ну concerned типа не about. вариант. Не вариант. Тут типа вот I этот am надо indeed a ставить. student, but I could very well be able Потому to что help you. остальное это просто выкручено в микшере. Но это фигня какая-то. Сложность. Тут будет сложнее всего. Я не умею играть в одиночные игры. Я не хочу ставить тяжелое. Я боюсь, что если я поставлю нормально, я буду миллиард раз умирать. Легкое вы меня зашеймите. История, наверное, слишком. Нет, какой хард? Ты сам играй в хард, если хочешь. Нет, спасибо. Легкое или нормально? Ставь легкую. Казах, ты играешь только на легко. Мы никому не расскажем. Сбалансированный. Вообще, слушайте, я посмотрел, там довольно интересная боевка из того, что я видел. Можно попробовать поиграть на нормальном. Я надеюсь, что как-то это можно все исправить. Так, теперь имя. Имя. Привет, Расти Джем. Ставь тяжело, я слышал, там шлем из Dark Souls дадут. Не-не-не-не-не. Назови героя Ермак Ежович. Что? Зачем? Имя Гарик Котлов. Имя Нуну, фамилия Вилумп. Вы чё так сильно рофлите-то? Сложность можно будет поменять в игре? Тогда пофигу, поиграем на нормальный. Ёж Ермакович. Блин. Вообще прикольно звучит. Привет, как дела? Привет, Секира. Ну, хорошо. Хорошо. Александр, супер. Почему нет стрима на YouTube? Я не могу запустить на YouTube, потому что у меня игра на другом Steam аккаунте, а для того, чтобы запустить рестрим, мне нужен мой Steam аккаунт. Я 2 Steam аккаунта не знаю, как запустить. И возможно ли это вообще? Возможно, я просто могу дать попользоваться... Погодите, а я могу сделать, например, вот так? Так я тоже не могу сделать. В общем, я не могу запустить рестрим, потому что
Steam, у меня разные Steam аккаунты, и я просто никак не могу сделать. Руди опять мне скидывает котиков. Так, блин, вы меня Мадьяр Кадышев назвать персонажем? Нет, Санс не выражал, потому что нечего выражать, я все сказал в понедельник. Так. Я вообще планировал, типа, просто написать свое имя, но вы тут что-то начинаете варианты какие-то предлагать? Мне два варианта понравилось. Ну, вообще, если делать имя Нуну, фамилия Вильям, то, наверное, надо наоборот. Имя делать Вильям, а фамилия Нуну. Ну, типа, это было бы лучше. Вот. Либо Ермак Ежович мне тоже нравится. Не, Вилумпов, ну это такое. Это типа какой там год? 1900-й, Англия, ну какой Вилумпов? Что это такое? Тут надо что-то не русскоязычное, на мой взгляд, для того, чтобы это чувствовалось более аутентично. Вилумп Нунов. Да почему Нунов-то? Не, мне понравился Ермак Ежович. Это смешно, по крайней мере, звучит. И по крайней мере, Ежович это как фамилия, типа такая, не знаю, какая-то балканская. Стрим только на Твиче, да. Вернгер. Гжегош. Что вы несете? Что вы несете? Так чё, чат? Как вам Ермак Ежович? Погнали, стартуй. Я волшебник. Я точно не волшебница. Так. Вот кнопка стартовать, начать путешествие. Ну, конечно, Пушер, ты же предложил. Почему ты будешь считать, что это не круто? По системе... Какой системе? Дынды, что ты, колдун? Ладно, поехали, будет Ермак Ежович. Казахска или не канон? Получается, не канон. Так, ребят, если будет громко, напишите. Потому что у меня в наушниках громко. А я не знаю, субтитры вам читать или вы сами будете читать? It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle.
Would be good to see the old pile of rocks. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly, to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Hang on! Ситуация. The key! Give me your hand! Вот это поворот. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Ща тяпнем настойчки.
What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так. Меня спрашивали, на чем я играю, на клавиатуре типа или на геймпаде. Я не знаю, на чем лучше. Я вообще с клавиатуры как бы планировал играть, но у меня геймпад есть. Если с него проще там или что-то лучше, я не знаю. Вот. Так, по поводу графики. Блин, рекомендуемые стоят. Они все-таки рекомендуемые поставили. Я перезапускал. Так, погодите, надо быстренько настроить графику. Я там видел один видос. Я пока ставлю DLSS, потому что я в Киберпанк с ним поиграл на quality. Мне, в принципе, понравилось. Но единственное, я sharpness поставлю на 0.7. Потому что мне больше нравится. Частота кадров. Без ограничения поставлю. Посмотрим, сколько оно будет. Хотя... Не, подождите. Частота кадров... это ограничение стоит. Пусть будет... Зачем мне 60? Поставлю 120. Поле зрения. Возможно, стоит немножко увеличить. Так, дальше. Графика. Так, качество эффектов. По-моему, на высоко надо поставить. Качество материалов не помню. Туман вроде высокий. Небо надо на среднего убрать, у него нет смысла. Растительность пусть будет высокая. Проработка пусть будет высокая. Тень надо на ультра ставить, насколько я помню. Текстуры на ультра. Дистанция обзора пусть будет высокая. Это вроде высокая. Трассировка лучей вроде в этой игре работает отвратительно и ухудшает типа картинку. Поэтому я не буду ставить. Так, применить. Превышают рекомендуемые. Ну, будет мало FPS, и я это увижу. Так, ну там просто DLSS как бы работает. DLSS FPS нормально бустит. И... Сколько FPS? 75, потому что у меня 75 Гц монитор. Да? Он типа будет столько FPS выдавать. Так, еще раз, ребят, спрошу. Вы сами субтитры, да, будете читать? Вы успеваете? Нормально? Странное разрешение экрана указано из-за DLSS. Да, потому что DLSS это, короче, функция, которая изначально рендерит в низком разрешении, и потом, типа, улучшает до высокого. Ну, как бы на ступень ниже рендерит, просто в HD, и потом в Full HD переводит. За счет этого FPS растет. Вот, поэтому... вы пишете, сами будете, да? Я вопрос так поставил. Типа, вы сами будете читать или мне читать субтитры? Да. Вы последний вопрос был, вы успеваете. Значит, вы успеваете вроде. Ладно, поехали, посмотрим, что тут. Или счетчик FPS в Steam просто неправильно показывает, я не знаю. Видеокарта у меня 3070. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you think... The port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be.
Mind your step. Where do Графон you вообще suppose отличный. your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Единственное, меня Ancient смущает... magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Потому что у меня даже палочки своей нет. Меня сразу на 5-й курс взяли. Что это такое? Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Я видел спикушер. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the Я center. ни разу не пользовался палочкой. Что ты имеешь в виду? Нет, естественно, я эту модификацию качать не стал. Привет, привет, ребят, кто подошел. Понял. Excellent! Ну окей, да, ты просто поворачиваешься. А чё? Ну ты просто поворачиваешься, убираешь цель. Это чё такое? Это можно как-то подобрать? Почему она подсвечивается? А, это подсвечивается цель. Типа ты камеру, да, А, вот, и как раз ты выбираешь таким образом цель. Нормально. Ну, все штаны Ну, как That так? was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. А чё, где лут? Руди, ну, я не смогу играть тогда в эту игру, я буду недостоин. Ah, up there. Наверх? We're close now. It's just ahead. А есть смысл его это все разбивать? Сундук. Отлично, деньги у кого-то стырил. Привет, Илья. Steady yourself. Reparo. Да ладно. Нифига себе мощный дядька. Дамблдор такой не снилось. Almost there.
Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Так, на миникарте показаны вы и ваше ближайшее окружение. Вот это цель. Нажмите, удерживайте V, чтобы посмотреть информацию о целях задания. С помощью портала профессор Фик и я переместились к отдаленному утесу, который находится на Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственные руины, к которым, по нашим расчетам, должен был привести портал. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Так, мне надо бегать и слушать, что ли? Всё. Как убрать? Нет, Дамблдор еще... Это какой там год по, типа, по сюжету? 1900... Начало какого 20 века? Это задолго до фильмов. Задолго до. Илья, я не могу рестримить из-за того, что у меня эта игра на другом Steam аккаунте. Я не могу запустить программу, которая мне позволяла рестримить. Я могу только на одну платформу куда-то. Professor, this statue... This may have been his home. Зачем я уничтожаю все эти... Ну ладно. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Зачем ты ломаешь старинные вещи? Я не знаю. Кто-то храпит. Hello? It can't be. Just a moment. Oh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course.
This way, then. Stay close. Не, Геймслук, After you. я просто сделал, ну, что понравилось. А Пушер выбрал имя персонажа. Персонаж зовут Ермак, а фамилия его Ежович. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Запись выложу в YouTube запись, смогу. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Гоблин-предатель. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Блин, красиво. Vault 12. Thank you for your help. Ну, пошли посмотрим. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Я так и знал, я так и знал. Good luck. Good luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Так, зафиксируй свою палочку с помощью мышки, направляйся по контуру символа, чтобы увидеть заклинание. Так. Не то. Стоп. Стоп, оно в сторону курсора идет или как?
А, оно в сторону курсора идет. Окей. А почему он меня догоняет? А-а-а! Я понял. Какой ужас. Как неудобно кастовать. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Геймпад? Ты думаешь, на геймпаде будет лучше? В первой части Гарри Поттера было сложнее. Была первая часть. А что, я могу просто так нажать? A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Кто свет выключил? This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Ну, пошли, идите. Сколько весит игрулька? Около 70 гигов, по-моему. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Че, потрогаем пол теперь? What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Забавно. И меня еще не признали сумасшедшим даже. Так, а чё мне? Опять этот? I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Да, я могу кастануть Люмус. Поехали. Вы изучили световой чар Люмус, который автоматически добавлен в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмус освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Ну, это я знаю. А, и теперь, типа, нажмите 1, чтобы использовать или погасить Люмус. Lumos. Well done. Не, Now the нормально. reflection is turning towards me. It does follow the light. Тут, видимо, один раз надо изучить заклинание, а потом оно просто по кнопке применяется. Так что... Look out! Protego! Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Expulso! Так, а мне что прикажешь делать? А, стоп, мне нужно пушкой. А сколько у меня хп? Вопрос.
Мне нужно отразить 3 атаки. Изучите цели. Что хочешь делать? Да я вижу, что мне нужно отразить 3 атаки. Да! Сколько? А где хп? А, я сейчас умру. Нормально. Все по плану. Не, не успеваю. Нет вообще. Сколько у меня банок? И одна банка осталась. Stay close. Тебя убили, но игра дала тебе жизни. Вот вам и нормальная сложность. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Чё, да? Lumos! Where am I supposed to go? О, What's дорогу happening? показывают. The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Опять статуи. Что-то не хочется мне их это. Ну, Revelio. I suppose I'm on my own this time. да, в этот раз придется самому. Lumos. Что, будет со мной драться, да? Он всех их оживит? А, нет. I need to align these statues with their reflections. А, погодите, они в одной точке, наверное, могут, да, или нет? Нет, не могут. Сейчас они должны активироваться. Или могут все-таки? А, они могут все-таки в одной точке. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Найс реакция. Protego! Да почему он не пошел? Он же домотнулся. Я рад пошел. Так, удерживайте Q во время применения протега, чтобы контратаковать и глушить врагов. Ну, это я и так удерживаю. А не надо было удерживать? Типа, враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Оглушенные враги. А, ну то есть ты остолбеней кастуешь, они получают больше урона. Логично. Я даже не видел, что он замахивается. А, ну мне нужно 3 раза столбенеть. Окей. То есть я жду, пока меня атакуют. Так я не в того постановлю. Это проблема.
Хилпоты! Нужны хилпоты! Срочно нужны хилпоты! У тебя голова подсвечивается, Катя хотят... Да? Там что-то подсвечивается? Да, это не блок, это парирование, да, нужно нажимать прям вовремя. Есть такое. Так, сейчас, секунду, ребят, свет включу. У меня, кстати, есть ощущение, что я графику могу вообще на ультры выкрутить, потому что у меня даже не крутится кулера на видеокарте. Я не слышу. А куда надо было идти? Так. Ну, я смотрел на замахи врагов. Я думал, надо как бы осматриваться. Стоп, а там была настройка угла обзора. Там была настройка угла обзора где-то. А, поле зрения. Я и так прибавил на максимум. То есть больше нельзя угол обзора сделать. Окей. Понял. А куда деда дели? Как же красиво. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George,
died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Какой мощный гоблин. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Come. Хотите тут. Красивое. Я не знаю, FPS ни разу не проседал. Может быть, выключить DLSS? Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry.
They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Сейчас, короче, будет первогодок и меня. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Попадание в школу мега сумбурное. Да вообще, оно вообще непонятное абсолютно. А вот эта сцена типа отсылка на Гарри Поттера. Welcome. You're just in time. Have a seat. Шляпа. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Я так понимаю, там зависит только последнее из того, что я видел, по крайней мере. Скорее бы начать учиться или скорее бы исследовать замок? Конечно, исследовать замок. Ну какой учиться? I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Ну, вот это, насколько я понимаю, это просто выбор факультета. Я видел какие-то скрины, я видел там какие-то видосики и стримы, скажем так, но, насколько я понимаю, отвага — это Гриффиндор. Ну, типа, я не уверен на 100%. Любознательность — это, скорее всего, Коктевран. Верность — это Пуффендуй, а амбиции, я думаю, это Слизерин. Но это просто логично по духу, по крайней мере, который прописан в книгах. Вот. И я как бы не знаю, куда. Я не хочу на Слизерин. Вы сейчас будете говорить, иди на Слизерин, но я не хочу на Слизерин. Я знаю, Пуффендуй никто не выбирает. Можно в Пуффендуй пойти. Коктевран? Ну вот я тоже думал Коктевран. Но, слушайте, я на первый вопрос ответил, что я не хочу учиться, а хочу исследовать. Ну то есть Коктевран и не хочу учиться, это странно звучит. Потому что вроде бы... Любознательность. Давайте попробуем. Почему не хочешь на Слизерин? Слизерин звучит как что-то мерзкое и грязное, так и есть. Слизерин, Коктевран, Гриффиндор, Пуффендуй. Я выбрал Пуффендуй, не гостиница, очень уютная и классная, как у хоббитов. Да, я слышал, что там на хоббитское типа жилье похоже. Ну, не знаю, давайте любознательность. Верность, не знаю, отвага это не про меня 100%. Ну, если про настоящего меня. Амбиции, это тоже вообще не про меня. Любознательность, наверное, верность и любознательность, в принципе. Любознательность больше подходит, давайте кликнем. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind.
You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind. Очень быстро Quick to учусь. learn. Perhaps you belong in Уже на пятом курсе сразу. Ravenclaw. Ravenclaw. Студенты Коктевран известны творческим подходом, смекалкой и находчивостью. Да, погнали, почему бы нет? Ну, типа... Не хочу учиться, хочу учиться. Да-да-да. Ravenclaw! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. О, Квиддича не будет. Приехали. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Что-то какой-то директор злой. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. У него фамилия Блэк, да. Блэки. Такие ребята. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Загадки угадывать. Я уже пожалел, что выбрал. Longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Понятно. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Он сам отгадал, да. Мне даже не дали поучаствовать в этом. Ну, нормально. По последние 10 минут у меня прям геймплей. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Ну, короче, за этот вечер я ни с кем не познакомился. Меня никто даже не разбудил. Тут никто знать не знает, кто я такой. Вообще, почему я сразу попал на 5-й курс. Это логично. Я бы тоже как бы не понимал, что это за выскочка. Че, зеркала отсвечивают? Оу. Интересное качество. Это какое-то обратное зеркало. Почему оно не так работает, как обычное зеркало? Ну ладно. О, Коктевран, насколько я помню, где-то в башне, да, в какой-то их этот common room. House elves have fallen a bit behind cleaning this week. Have you ever seen a professor outside the castle? I find it jarring to see someone like Professor Weasley at the Three Broomsticks.
I was trapped on the grand staircase for an hour the other day waiting for it to move. Sharp didn't believe me when I told him why I was late. I adore spending sunny afternoons in the Viaduct courtyard. Wonderful place to practice Accio on other students' books. My friends and I like to spend our evenings watching the sunset from the Quidditch pitch. That's all the pitch is good for this year, sadly. Wish I could see what Hogwarts looks like to muggles. Bet it's terrifying. Куда мне? Just have to wait for the right moment. Надо представиться. One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Вообще-то я... Нет, с нетерпением жду начала занятий. Это, конечно, интересно, но я бы на его месте нервничал, потому что я... Ну, типа, камон. Harrowing indeed. I'm still a bit on edge myself and a little nervous for classes to start. Oh, you needn't be worried. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Странно, как этот Эверетт попал. Рейвенкло, конечно. Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. Future Hogwarts pupils with tales of my childhood. Life seems rather dull in the hamlets around here. I'd much rather live in a big city like London. I'm not sure this is the right spot. Outside of Hogsmeade. Think I'd want quite a life too after years fighting dark wizards. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Так, ну, мне казалось, Пуффендуйца любит растения. Это правда, надо ее спросить. Почему она в Коктевране любит растения? An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. А что, многие ученики самостоятельно выращивают ингредиенты? Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. Приятно было пообщаться. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Честнаук, да. Честнаук.
Ну там в английском, по-моему, что-то, какие-то тоже буквы Я сейчас купил эти наук. That's just brilliant, Amit. Brilliant! You'd think you could... That is not how that... Amit Takar. Странная фамилия. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Ну, день, да. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Наблюдать за звездами увлекательно, на самом деле. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Да, надо бы сходить. Откуда он уже знает про дракона? Ну, видимо, растрепался кто-то. А вниз меня не пускают, кстати. Это, кстати, в спальне уже не дают, по-моему, пройти. Я же оттуда пришел. Чё? Откуда таких так присылают? А нет, надо вниз спускаться. Показано вниз. А как? А, сюда, наверное. А, там женские комнаты, видимо. Да, меня в женские спальни не пускают, я понял. Ух, они. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Уизли The guide will недостаточно give you рыжая. opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student.
Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio? Revelio. Этот бюст, созданный в честь факультета Коктевран, находится в высокой башне Коктеврана. А, ну, собственно, это бюст Коктеврана. Окей. Вы только что открыли испытание из руководства, ваш прогресс будет отображаться здесь. Где? Ну, там вверху справа, что ли? Да. Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать опыт. Escape — открыть руководство. Это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Испытание 1%. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Следы, бой, задание, исследование, выручай, комната отдельно. Так, страница руководства. Каждое испытание имеет несколько уровней, на каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Соберите страницу руководства в Хогвартсе. Награда, внешний вид снаряжения, очки с регалиями Хогвартса. Окей. Где Хогвартс скачал? В Стиме. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Так, окей. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. А тут можно опоздать на уроки? Типа, или не ходить на них вообще? Что такое? Ладно, потом надо идти. Не будем заставлять профессора ждать. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Окей. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Так. Выберите лестницы Хогвартса, чтобы продолжить. Лестницы. Здесь вы можете увидеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Ну, это понятно. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выберите пристройку к библиотеке. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД и отправляйтесь в точку с летучим пламенем центрального зала, используя пробел. АД не работает. Я щелкнул зачем-то на центральный зал, ну ладно. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now.
You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, расскажите об уроках заклинаний. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Что такое защита темных искусств? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Ну, это, видимо, рассчитано на тех, кто вообще не шарит за Гарри Поттера, не читал ни книги, ни фильмы, не смотрел. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. В Хогсмите полно... You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Полно магазинов и пабов. Там вы найдете все, что нужно для учебы. Спасибо, профессор. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Внушает ли вам доверие эта тетя? Можно ли ей как бы говорить, что мы действительно занимались чем-то важным на пути в Хогвартс? А вдруг она шпион? Это же Уизли? Ну ладно. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ну что ж ты там хочешь, чтобы я в Хогвартсе купил? Чё? Видишь магию, все сзади разговаривают с закрытым ртом, магия. Ну, получается магия, да. Так. Он так и будет ходить и ждать, пока кнопку не нажму. Ну ладно. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins?
Я все-таки зря приговорился, да? Как-то это было некрасиво. Ну, я надеюсь, мне удалось не проболтаться. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Так, этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основной истории, открываете новые возможности и зарабатываете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или уровня. В этих случаях для активации заданий вам нужно достичь требования уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Начните отслеживать задания с помощью правой кнопки, чтобы продолжить. А какое задание? Занятия по заклинаниям. Куда пойдем сначала? На заклинание сначала. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. А можно мне вот было на первом курсе универа дать такую же карту, чтобы я не бегал в поисках аудитории? А, у них одни и те же реплики? Студенты Слизерина разговаривают о том же, о чем мы студенты Коктеврена. У них одни и те, ну это типа просто разговор. Могли бы разбавить на самом деле разными. Так, по мини-карте можно посмотреть, куда бежать. На метлу копить деньги, кстати, по сюжету не дадут. Ну все, начались спойлеры. Блин, очень красиво сделали. Очень красивая игра. Nice to see you, my young friend. Так, ну это мы открыли, получается. И получается, я видел, тут вообще довольно большая зона. То есть тут не только же доступны побочные задания. Можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных флажком. При использовании мира вокруг они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Окей. Так, как масштаб? Что-то масштаб не меняется. Карта мира. Можно как-то на нее переключиться? Карта Хогсмита. Пока, видимо, заблокированы. Или ZX меняет. О, да, тут это. Карта-то огромная, я видел. Тут помимо самого Хогвартса, тут вообще дофига всего. Всем привет, 10 очков Гриффиндору. Я мем тут, короче, на днях видел. Типа это Драко Малфой сидит там на первом дне.
И Дамблдор такой: у нас есть специальная система, типа, начисления очков, которая вносит соревновательный дух борьбы для факультетов там и так далее. И Малфой такой сидит: вау, соревновательный дух, круто. И Дамблдор такой: заткнись, 100 очков Гриффиндору. Все, что нужно знать о Гарри Поттере. А, нет, смотрите, проседает немножко FPS, до 72 падает. Ну, значит, с такими настройками буду играть. Я просто, когда в Киберпанке настраивал графику, я в Коктевран распределился. Я когда настраивал... Ну, типа, можно было в Гриффиндор, но это слишком попсово. Вот, поэтому мы решили, что надо в Коктевран идти совместно с чатиком. Ну, тут не все, конечно, были прям согласны. Вот, я когда, короче, в Киберпанке щелкал графику, я понял, что DLSS в качестве, он улучшает, в принципе, картинку. Если особенно выставить, ну, четкость повыше. Вот. Поэтому... Мне кажется, такие настройки графики будут оптимальными. Самый умный, что ли, я тоже туда. О, призраки. Блин, прикольно, котики. Можно погладить котика? Можно котика погладить. Самый попсовый Слизерин? Не знаю, я в жизни бы в Слизерин не пошел. Игра теперь точно 10 из 10. Я не знаю, можно поставить больше людей. Тут есть одинаковые, да? Две одинаковые модельки. Может быть, поставить больше учеников, чтобы ходило. Хотя вроде не кажется пустым мир. Народ довольно много. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Так, что, погнали на урок? Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, чё, акцию?
Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Что происходит? Куда мы пошли? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Okay. Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Accio! Very good! Don't lose your composure! Надо остановиться в какой-то момент. Сейчас, Excellent control there. Нет, надо чуть позже можно. Splendid! Давай. Стой! Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Окей. А кто первый начинает? Не, ну правила я понял. Как бы зачем мне... А она хороша, да? Она хороша. А почему я то вот этот надо? Стой! Very good. Let us see this. Нормально? That is how it's done. Well done. Watch this. Можно выталкивать ее шары. Давай попробуем. Надо было сильнее. Ну ладно. Я все равно переиграл. О, поле призывателя. Победитель. Даже не сомневался. Let us make this a bit more interesting, shall we?
что он там еще придумал? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Ой, что-то у нее сейчас сместит шарик. Но он не упадет? Или упадет? Упади! I thought I had that. Понятно. Так, надо взять в центр встать. Наверное... Not exactly your typical lesson, is it? Пойдет? That's it. Let us see this. Чего ты так слабо тянешь? Ну ладно, молодец. Попробуем вытолкнуть ее шарик. Башка профессора мешает. I know everyone is watching, but try not to be negative. You are doing quite well. Ну, еще сильнее надо. Nicely done. Ну, вообще, ее шарик стопает мой, и у нее один уже улетел, так что... Here we go. Когда я играл, у нее не упал, и я проиграл. Ну, не знаю, слушай, не знаю. Тут как бы... А ты на какой сложности играл, Феечка? Я тоже на нормале. Both of you. Well done. Мне кажется, зависит от того, как ты тайминг ловишь. Она не ждет, она просто по таймингу начинает это катить шары. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Все? Весь урок? Нормально, они там Good учатся. game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Я справляюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Уагаду. Это как бы на Уганду какая-то отсылка. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Наверное, магия получается слабее, потому что без палочки. Невероятно. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Спасибо за рассказ. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you.
better not keep him waiting. Until next time. Of Do you know the way? You can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Я могу тестовать акцию на одежду других людей. О. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Okay. А этот что сидит? Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. A bit mad, да, согласен. Немножко он того. Лавиоса я не могу. Ты Ливиос, ты правильно писал. Ливиоса! Не знаю, пока не могу. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. О, level up. Так, ну чё, скоро скажет он мне, что мне делать. Как у Агада, да? У Агада называется школа. Но вообще, это хорошее объяснение, откуда темнокожие, типа, в этом. Вообще, я не знаю, я читал, что многих это там смущало, что тут как бы и азиаты, и темнокожие, хотя это исторически как бы не очень достоверно и прочее. Но мне казалось, что как бы в лоре Гарри Поттера всегда было прописано, что тут в магическом мире немножко другие взаимоотношения между там расами, между национальностями, что тут как бы нету вот этой исторической подоплеки маглов. Вот, и здесь вполне как бы терпимость такая, ну, не то чтобы терпимость, тут нету нетерпимости, скажем так, никогда не было, поэтому это как бы, ну, логично, что если там кто-то приехал из той же, ну, у Агады это, наверное, Африка, типа считается, Агада. Вот, что она вот, типа, приехала из Африки, и тем более мать как бы у нее тут преподает, а она тут учится, ну, это логично, вот, поэтому мне такого ничего не видно. How was your first day coming along? Ну что, можно поговорить? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Ты очень добра ко мне. Я читал... Да, все книги, да. Первые книги я на английском, правда, только прочитал. А не помню, начиная с какой, на русском начал читать. Ну, я, скажем так, я сначала смотрел фильмы, потом мне было интересно, что будет дальше, и я книги стал читать, чтобы сюжет знать. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так, что у нас там? Следующий квест, следующий урок. Занятия по защите от темных искусств. Погнали. Подождите, а тут что-то можно качать. Тут что-то можно качать. Требуемый уровень. Во, Левиоса. Награды дадут. А почему на защите от темных искусств это? Так, основные. Снаряжение. Так, стоп, мне надо escape. Вот, уровень 2. Снаряжение задания. Снаряжение, что тут есть?
Я могу как-то... Левиаса. Да. Я сначала книги читал, потом только фильм посмотрел. Меня удивило, что фильмы на самом деле неплохие. Фильмы неплохие, да. Местами даже лучше, чем книги. Ну, немножко просто адаптированы под фильм. Нет, я сначала посмотрел фильмы. Потом... Я не помню, с какой начиная книги я начал читать. Вот, я потом прочитал, и уже потом ждал фильмы. Вот, а потом, когда все закончилось, я первые книги, которые я не читал, я решил, что, ну, типа, на русском читать их слишком скучно и просто, поэтому я их читал на английском. Так, у меня что-то предметы для рук есть какие-то перчатки есть, черные кожаные перчатки. Что они дают? У этого предмета нет волшебных свойств. То есть я просто могу ходить в перчатках, как дурачок. Я, пожалуй, не буду этого делать. Аксессуары для лица. Там очки какие-то, да, у меня появились. Круглые очки в золотой оправе. Но я не хочу косплеить Гарри Поттера. Так. Шляпа. Шляпа. Темная кепка. Нет, Шерлока Холмса я тоже не хочу пародировать. Что еще есть? Шейные аксессуары. Шейные. Интересно. Что тут есть? Шарф натурального бежевого цвета. Ну, тоже без волшебных свойств. Кепка норм? Нет. Плащи мантии, кстати, у меня вот разные. Что такое? Традиционная школьная мантия. Я могу ее снять и ходить просто вот так. Надо в мантии в школе ходить, а то меня накажут. Ну и наряд, собственно. Вот так. Я буду вот так ходить по школе. Ладно. Что еще есть интересного в снаряжении? Ничего, вроде пока не могу менять. Тут скиллы, наверное, я думаю, какие-то есть. Испытания. Это что, коллекции? Коллекции что тут дают? Хоксмит. Страница Ревелио. Ну это вот... Да, коллекция, это просто почитать. Задания. Это основные, да? Это дополнительные. Нет, вот. Это все основные, это дополнительные. Взаимоотношения, побочные. У меня пока один квест только есть. В любом случае надо идти на урок. Карта, уровень. А что уровень дает, я не понимаю. Настройки, совиная почта. Инвентарь. Твари. Предметы для заданий. Заметки. По поводу кепку оставь. Не. Я как это. С головным убором ходить в помещении. Так, ну ладно. Погнали на следующий урок. Сам ты твари. Ну там написано твари. Я, короче, мем видел, где там написано: эта тварь еще не готова к взаимодействию. И подпись: я в понедельник утром на рабочем месте, когда мне типа звонят по работе. Эта тварь еще не готова к взаимодействию. А что играет? О, тут даже звуки хлюпанья добавили, как чай пьют. Ну-ка. Хрена на свинья хлюпает. У меня больше ассоциация с гопником из Подмосковья с этой кивки. Янана, ты давно тут? Привет. Ну ты кипка норм писал. Да, ребята, кстати, привет всем, кто подошел. Я, поскольку на слух не все воспринимаю, не все слова, я субтитры почитываю, так что... Чатик не всегда удается видеть вовремя. Так, ну поехали. Сейчас будем левиаса делать. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now,
You may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ой, какой странный паттерн. Так, ну поехали. Levioso. Now, let's try something a little larger. Я первый раз в Хогвартс. Почему я начинаю? Почему никто не может Let us показать? begin with a basic cast. Basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso! Now, the basic. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Protego. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Forward. I know. This Protego first duel. Let's just say I didn't join my duel. Not bad for a beginner. You give as good as you get. О, как же я лыбился. Как же я лыбился. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Очень неплохо прорисованы лица. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Милаха. Да, из Пуффендуя, да? Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Это моя первая дуэль.
Можно ли считать дуэлями то, что я разносил эти статуи? Но нет, это не была дуэль. Это моя первая дуэль. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит подозрительно, что он неразрешенный вообще-то. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Вообще не понимаю, почему щит пропал при поднятии манекена. Не очень наглядное обучение. Так она же сказала, что защита... Ну, типа там было написано защита, если висит, то пропадает... Какой обалдевательный день! Что здесь происходит? Именем Святой Инквизиции я требую прекратить это магическое дерьмо, иначе всех на костер. А кто Томас Тарквемада? Спасибо за донат. Здесь это Хогвартс происходит. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. А можно на меня как-то повернуться хотя бы? О, глаза моргающие, прикольно. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Okay, I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Странные зеркала, как будто не зеркала. Какие-то недоделанные, короче, в этой игре такое ощущение. Бабуся присела. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Да чё? Блин, как же они постарались сделать замок полностью. Как же здорово. Так, что с по квестам? Разработчики разучились делать нормальные зеркала. Зеркала недоделаны из RTX. Некоторые забивают на отражение без RTX, хотя их можно сделать лучше. Но я не стал в рейтрейсинг включать. Я вчера посмотрел видео настроек оптимальных. Там человек FPS сравнивал, типа, и как меняется, короче говоря, картинка. И из того, что я увидел, RTX, на самом деле, что в Киберпанке, что здесь, нафиг он не нужен. Ты выучил заклинание, кастуй давай, Левиаса. Так а что поднимать-то? Так, послеурочные занятия от Уизли. Отслеживаем. Я не знаю, я могу что-то поднять? Типа, кого я могу поднять? Меня не будут ругать, если я кастану, например, в людей? Leviosa. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Не знаю, я не могу поднимать. Так. Я не знаю, я пешочком хочу побегать пока что. Я не хочу протоваться, потому что, ну, блин, бегать по замку — это вообще кайф. Сори. Это что? Замок уровень 11. Нужна Алхамора. Или как она там читается. О, дворик. Вот где минус FPS произошел, да? А, не, прогрузился вроде бы. Или все равно? Да, вот где минус FPS. Из растительности, наверное. А это что такое?
What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Что значит нет, профессор? Разве я не права? Ну, ты права, да, поэтому я сошлюсь на Фига. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Что работать еще больше? Ладно, я не буду жаловаться. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Так, что вы еще можете рассказать мне о лавке зелья? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Магический рецепт. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Почему Олливандер, ну, как бы уже торгует палой? Сколько ему лет тогда на момент Гарри Поттера? Если он уже как бы... У него 2 магазина. У него в Косом переулке магазин и в этом, и в Хогсмите. А семейство? У него это семейный подряд, в общем, да, понял. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Почему мне предлагают пригласить слизеринца или гриффиндорца? Как бы... А почему я никого не могу со своего факультета пригласить? Давайте пойдем с Натти. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Да что ж все меня споить-то хотят?
Как не гигачата Себастьяна выбрал? Да ну, он какой-то мутный. Поговорите с профессором Ронином, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, которые дают вам профессора Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи являются восстанавливающие чары Репаро, которые необходимы для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать свои задачи, их выполнение к руководству, да. Так, надо... Блин, какой приятный звук. Кстати, вы видите это? На клетке обратите внимание, как они это плывут из-за DLSS. Ну ладно. Так, а где он? Тут где-то профессор должен быть, этот Ронин. Кошку кто-то там возмущался, что я котика не погладил. Погладим котика. Там есть что-то, да, но я не знаю. Я поставил только... Я DLSS поставил. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Да, акцент есть. Не, игра сделана пока очень здорово. Зачем нужны эти задания? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Так, заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей, заберите... Короче, на какие-то страницы забрать. This is the right area. I wonder where the flying page is. Levioso! Стоп, не зачем мне Левиоса? Это глупое заклинание. Акио. Got it. Нужно Акио. Кстати, подфриживает немножко вот здесь вот в A открытом. flying page must be around here somewhere. Brilliant. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Короче, нельзя говорить лепало. Remember, your wand is a conduit of your magic. Просто там F должно было быть. Не ту кнопку нажал. Почему он лохматым всю ночь бухал, да? Да. Так. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Так. Вот статуя. Репаро. Revelio.
Ревелио. А куда репара делась? А, репара на тройку. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Что-то я мощный какой-то. Сразу делаю. Все. Так, что у нас по квестам? Хоксмит надо идти, по-моему. Какие-то задания. Добро пожаловать, посетите Хоксмит и разобудь. Так, добро пожаловать в Хоксмит. Надо это. А как палочку убрать? Назад какой-нибудь? Нет. Буду с палочкой бегать, ладно. Типикал самый талантливый главный герой. Ну, есть такое. Этот левел-ап что дает? Я не знаю. Я не знаю. I was worried transfiguration would be too difficult, but it turns out I have a knack for switching spells. Mother says it's my indecisive nature. Прикольно. Прикольно. This cannot possibly be as difficult as it seems. Что случилось? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Revelio. At least you didn't do what that bird did. Найдите место, изображенное на картине. Но в квесте появилось. Я думал, надо так искать самому. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio. О. Статуя Грегория Льстивого. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Грегория Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Понятно. Так, найдите место, изображенное на картине. Вон бабочка какая-то. А я могу ее? Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. А, мотылек. Должен быть в картине. А зачем? А дальше что делать? Верните мотылька на картину. Как? Repair. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Ну, репара сработала. Не знаю, там, как это могло сработать. Она вообще все видела, она тут рядом стояла. Song of Nunu, я не знаю. А что, она вышла уже? Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Как?
Я не скажу. По зацепкам. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Так, задание выполнено. Ну, слушайте, до осени, конечно, надо еще дожить. Так, добро пожаловать в Хогсмит. Отслеживаем. Низкорослая 30-летняя женщина. О. Вообще-то это ученица. Ну, я, кстати, видел в видосе Османголда, как он кастанул в этого спелл, и, короче, один страж напал на другого и просто его в щепки размотал. А что вы тут сидите вдвоем? Revelio. If I had to pick a professor to race against, it would be Hagrid. I'm serious. Hello, looking for me? Да, ищу тебя. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. А что, мы не пешком пойдем? Ну ладно. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Нет, это просто, видимо, замок отдельной локации считается, он I cannot прогружается. tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. А я могу как-то их собрать там, да? А? Что происходит? Ладно. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Поппи. Absolutely. Like we already named.
Тут есть That's the Поппи. forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Huh? Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle. Revelio. It's not just Hogsmeade. Accio. Explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind. Thank you. Так, лутаемся. Пьяный трудовик, да-да-да, кстати. О, музычка. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Так, ну мне определенно... Enjoy yourself. I will see you soon. Да, see you soon. Деревня Хогсмит наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карту из руководства. Так, мне нужна... Карта Хогсмита показывает магазины и точки интереса. Так, мне нужна палочка. Почему правой кнопкой мыши отслеживать нужно, я вот не понимаю. Ладно. Начнем. Прикольно. Merlin's blooming beard, not again. Что-то стырил уже. Зашел в магазин, сразу что-то стырил. Так, надо колокольчик позвонить. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please.
Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heart Что-то там мне string. 10 дюймов предлагаешь, 10,5, 13 Let's give дюймов. this one a try. Это вот, я понимаю, дубина. Чтобы по башке просто треснуть сразу. А нет, тоже не подходит. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Тип древесины яблоня, тип сердцевины сердечная жила дракона, гибкость удивительно хлесткая, длина палочки 10 дюймов. А что тут есть? Я могу ее сам настроить. Давайте смотреть. Стебель медово-коричневая. Curious indeed. Пепельно, спираль, пепельно-коричневая. Легкая спираль. Ну это классика с зарубкой. How intriguing. Спираль, стебель, кольцеобразная. Какую берем палочку? Необработанная. Цвет еще можно Curious выбирать. indeed. Легкая спираль. How intriguing. Я не знаю, можно легкую спираль взять. Или классику. Серую? Curious indeed. Не, серую не хочу. Хочу светло-коричневую какую-нибудь. Такой вопрос. Какой формы? How intriguing. Ладно, возьму классическую серо-коричневую. А что там еще есть? Какие настройки? Длина. Так, 14,5 дюймов. Тип древесины. Яблоня, ольха, ясень, осина, бук, терновник. Как много всего. Вишня, каштан, кипарис. Английский дуб. Боярышник. Лиственница. Curious indeed. Ель. Грецкий орех. Тис. Давайте возьмем... How intriguing. Лиственницу. Босс воском. А сколько самую маленькую можно сделать? 9,5 дюймов.
Так. Она как-то меняет свое отображение? Я просто не вижу. Довольно гнущаяся. How intriguing. Сносно, очень гибкая, довольно гибкая, хлесткая, слегка пружинистая, мягкая, упругая, пластичная, ломкая, твердая, прочная, жесткая. Curious indeed. Давайте... Довольно гибкая. Чё, ладно. Сколько делать размер? How intriguing. И как она будет выглядеть? Нет, я передумал. Я хочу, наверное, спираль и потемнее. Вот такого цвета я себе сделаю. Пусть она будет из лиственницы. Довольно гибкая. Пусть будет тогда, не знаю, 11,5 дюймов. А то будете, у вас комплексы, Волос единорога, перо феникса, сердечная жила дракона. Хочу феникса. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Он что-то говорит. А про волос единорога? Волос единорога служит сердцевиной для палочки, известен тем, что способен вызывать стабильную магию. Широкий спектр магии. А это мощную магию. Не, ну ладно. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Ладно, мы берем сердечную жилу дракона, она имба. Ну, вот так, короче, настроим. Давайте нормально. План. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так. Все Олливандеры такие смешные. Ладно, ребят, я... Как тут сохраниться? Есть это сохранение? О, вот, сохранить игру. Сохраняем. Сохранено. Меня бесит тема такая, если ты проиграешь дуэль, то палочка перестанет тебя слушаться. А это в игре так есть? Куда я только пришла? Мне надо поесть, а у меня потом 8 в рейд в Варкрафте, так что я на сегодня закончу. В поздних книгах? Ну, это вот было уже так написано. Так что на сегодня все. Ну, я постараюсь, в общем, настроить рестрим. Посмотрю, можно ли перекинуть рутани на другой Steam, чтобы стримить сразу на несколько площадок. Но не знаю, получится или нет. Ладно, давайте. Всем пока.